voice, advocate for peace in our communities. My name is Gange Glory. Yes, we are born of different wombs, yet bound together by cultural heritage, thus obliged to live in harmony, love, peace, and reverence for our beloved nation, Cameroon. I am called Evans Williams Jobati. Do you know Cameroon is a country rich of diverse cultures, with English and French as main languages? The territory, which harbors different religious beliefs such as Christianity and Islam, is situated at the heart of Africa and has been termed Africa in miniature. That is why together, hand in hand, let us preserve the unity of our beautiful country, Cameroon. This is a message from Royal FM, the listeners' radio. Everybody. Time now, 8 o'clock for morning. Your money for Intro don't be secure. Subscribe for your orange bonus bundle for #111*1# or go for Max It and try for win million them. Orange is here. Mesdames, Messieurs, bonjour pour le 8h bilingue. Gornadej, good morning. Good morning, Raisa Moko. Good morning, dear listener. Our top stories. Réélection du président Paul Biya pour un 8e mandat. Après Washington, l'Ukraine prend le relais. Volodymyr Zelensky a adressé un message de félicitations à son homologue dans une correspondance diplomatique. Le président ukrainien a aussi réaffirmé l'ouverture de son pays à un partenariat renforcé avec le Cameroun. Today, November 19, marks the International Men's Day, a global awareness day for many issues that men face. This and more will be yours in a moment. Feuilletons d'abord les rendez-vous ministériels du jour. Le représentant de la Banque mondiale de développement sera reçu ce jour en audience par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Pendant ce temps, son homologue de l'emploi et de la formation professionnelle, Mounouna Futsu, va procéder à 11h à Yaoundé au lancement de l'opération Un jeune, un emploi. Élection des conseillers régionaux du 30 novembre 2025. La campagne bat son plein sur l'ensemble du territoire national. À 11 jours de ce rendez-vous de la nation, une question se pose. Quel intérêt les Camerounais accordent-ils à ce scrutin? Réponse dans ce reportage de Claude Baoken. Moi, je ne suis même pas intéressé à ça. Je ne fais pas la politique, ça me rapporte quoi. Je regarde mon bureau. Ceux qui font la politique là-bas, on peut faire leur politique. C'est la voix d'un citoyen rencontré dans les rues de Yaoundé qui affiche son désintérêt pour la chose politique, encore moins pour les élections régionales. Tout comme lui, ils sont nombreux qui ne sont pas encore sortis des urnes de l'élection présidentielle. M'intéresse, mais sauf que je ne connais pas des candidats. Et sinon, si moi je connais, je peux en faire amener mes enquêtes sur lui et faire son étude et savoir s'il peut être intéressant pour moi ou pas. Moi-même, je n'ai pas continué à parler de la présidentielle. C'est que l'élection régionale, une élection à ne pas négliger. Parce que c'est même ça le centre de la société. Ne sachant pas des candidats, je ne peux pas juste, mais le moment venu, moi je vais me décider parce que moi je suis un citoyen. Les élections régionales ont pour but de renforcer la décentralisation, l'autonomisation des régions et la planification du développement urbain. Au milieu de tous ces objectifs, d'autres n'accordent aucune importance, mais certains ont une idée approximative des élections régionales. Pour moi, je ne connais même pas la personne ou bien les gens qui sont candidats à l'élection régionale. Donc moi, je n'ai aucune idée de... Non, je ne connais pas vraiment comment les régionales fonctionnent. Moi-même, je crois que peut-être nous, les simples citoyens, on voté pour les régionaux, mais je ne sais pas vraiment. Parce que, est-ce qu'il y a alors la vraie décentralisation? Ça, ce sont les écrits. Cette réaction est le résumé de la culture politique de certains concitoyens qui cohabitent avec ceux qui ont une culture avancée. Ils sont les conseillers municipaux, il y a les chefs du village, premier, deuxième, qui les soutiennent, qui passent le vote aux autres. Je suis au courant, mais je n'ai pas envie parce que ça ne me sert à rien. Je ne me suis pas renseigné sur les candidats. Je sais quand même que les anciens vont reprendre parce qu'ils travaillent bien. Selon moi, il faut que ça change un peu, qu'ils amènent du plus par rapport à dans les années précédentes, qu'ils amènent le panier de la ménagère, il y a les routes, il y a aussi les écoles. Les élections régionales concernent principalement les conseillers municipaux et les chefs traditionnels. Elles se déroulent dans les départements. Réélection du président Paul Biya pour un 8e mandat. Après Washington, l'Ukraine prend le relais.
Volodymyr Zelensky a adressé un message de félicitations à son homologue du Cameroun. Dans une correspondance diplomatique, le président ukrainien a aussi réaffirmé l'ouverture de son pays à un partenariat renforcé avec le Cameroun. Ce 19 novembre, la communauté internationale célèbre l'homme, une occasion de souligner le rôle essentiel des pères dans la vie familiale et sociale. Au-delà du soutien matériel, la présence paternelle contribue à l'équilibre affectif, à l'éducation et au développement des enfants. Pour rester dans le volet de la famille, ce jour est également Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Il est question de jouer un rôle actif dans la promotion et le respect des droits des enfants. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, on se prépare pour les législatives du 27 décembre prochain. La commission électorale indépendante a validé 1141 candidatures pour les 255 sièges de l'Assemblée nationale après le retrait de 272 dossiers. Le parti au pouvoir présente plus de 200 candidats et l'on note aussi de nombreux cadres qui se lancent en indépendant, notamment près de 60% des candidatures. En sport, la Cameroun Team accroît son nombre de médailles aux Jeux de la solidarité islamique 2025 à Riyad, en Arabie Saoudite. Hier, Collet Etané a obtenu une médaille d'argent aux 100 mètres dames avec un chronomètre de 11,38 secondes. Aux 400 mètres haies, Dame Linda Angounou a remporté le métal de bronze après une course de 58,24 secondes. À ce jour, le Cameroun a enregistré 7 médailles, soit une en or, 2 en argent et 4 en bronze. La Cameroun Team est 21e dans le classement général des nations. The Minister of Employment and Vocational Training, Munna Fotso, would today, Wednesday, 19 November 2025, preside over the official launch of the JMA initiative in Yaoundé. The event, scheduled for 11 a.m. at the National Center for Vocational Trainers and Program Development, will also feature the signing of a partnership agreement with some institutions as well as the distribution of training peas to vocational centers. The JMA initiative, One Youth, One Trade, One Job, seeks to significantly curb youth unemployment and underemployment. It focuses on boosting the technical, professional and entrepreneurial skills of young people in high potential sectors in line with the directives given by the head of state, President Paul Biya, during his swearing-in speech of November 6, 2025. Promotional sales are a key strategy used by government institutions, especially during periods of inflation, to make essential goods more affordable to citizens through public-private partnerships. But then, are they always effective, and do they really tackle the high cost of living in Cameroon? Our reporter Jeffrey Tachum captured the reaction of some experts and compiled them in the following report. Economics teacher Chumolo Eugene begins by explaining why he believes that promotional campaigns cannot always be efficient in a country like Cameroon. When there is a high demand of products, it has a lot of effect, especially when it goes below the market prices. Then there are effects. Customers giving preferential treatment to others. This will not eventually solve to a greater extent the problem of inflation, and issue of cost of living is instead worsened. Meanwhile, Henry Kwam, director of the Cameroon Economic Policy Institute, has mixed feelings about such initiatives. These trade fairs and these promotional campaigns do have a minor but positive impact on communities. However, the majority of these campaigns tend to be concentrated in urban areas and not in rural areas where the poverty rates are significantly higher. So on the whole, the impact is positive but it's minor. What we have to do is ramp up production. In this context, there is a necessity of finding alternative ways of raising the standard of living of Cameroonians. Chumolo Eugene wants more. I think that the government should put up other measures to be able to maintain the standard of living and keep away the issue of inflation, because when we look critically in Cameroon, the inflationary situation cannot be actually read as per se, because there is too much money in the economy, but the money is not circulating. It is in the pockets of some private individuals who are not using it properly. In a nutshell, while promotional sales can provide temporary relief,
they should be carefully designed and implemented to maximize their impact and minimize potential drawbacks. Today, November 19, is being observed as World Toilet Day. Declared by the UN General Assembly in 2013, World Toilet Day is observed to inspire action to tackle the global sanitation crisis. It encourages everyone to learn and spread the word about how proper toilets and sanitation can save lives. The day gains its significance from Jack Sim, a philanthropist in Singapore who founded the NGO World Toilet Organization to raise awareness about global sanitation challenges. This year's theme, Sanitation in a Changing World, highlights the urgent need to invest in sanitation systems and services that are future-ready as per the UN Water. From one international day to another, today, November 19, equally marks the International Men's Day, as you heard in one of our top stories. It is a global awareness day for many issues that men face, including abuse, homelessness, suicide, and violence. It is also an occasion to celebrate boys' and men's lives, achievements and contributions, in particular for their contributions to nation, union, society, community, family, marriage, and child care. The theme for 2025 is Celebrating Men and Boys. Out of the country, at least 13 people have been killed in an Israeli strike near a Palestinian refugee camp in southern Lebanon. The Israeli military said it had targeted members of the Palestinian armed group Hamas operating in a training compound in the area. Lebanon's health minister says in addition to those killed, at least 4 people had been injured in the strike. And in sports, more than 20 athletes from all 10 regions of Cameroon have converged in Yaoundé to learn strategies for securing successes in life after their wonderful sporting careers. This was during a 2-day seminar organized by Cameroon's National Olympic and Sports Committee with aims to ensure a successful transition from one domain to another in the lives of athletes. And that sport news brings us to the end of this edition of the 8 a.m. Bilingual newscast on Royal FM 88.4. We received technical assistance from Romiale Kume. Behind the camera, we have Alain Kwekam. For script editing, Jean-Jacques Foucault and Abel Bella Samari. Central coordination from the station manager Roger Kiek and general supervision from the Reverend Pastor Emmanuel Noel Bisai. For news presentation, we have Ngang Nadesh and Raïssa Boko, Ganadesh. À demain pour un autre 8 heures bilingue, si Dieu le veut. Bill de Rock.